Um, okay, so through I know that you have been doing some studies for this film, The Sword in the Stone. Bildiğim kadarıyla bu filmle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz bu hafta. So I took a few scenes with the wizard because he has a lot of like overlaying animation. So you know, like his beard and the robe and the hat, there's a lot of extra movement along to him. Evet, ben bu videodan bir sahne aldım ama burada hani çok fazla farklı üst üste binmiş farklı şeylerin animasyonu var. İşte bıyığının, sakalının, şapkasının hepsinin ayrı ayrı animasyonu var. So yeah, I took for this week, I took I think a nice scene with how he acts with the dialogue as well as extra movement. Bu hafta için diyalogla birlikte nasıl hareket ettiğinin, bunun yanı sıra diğer hareketlerinin de olduğu bir sahne seçtim. So let me just check. I have the sound. So with the sound, you know, you'll be able to hear when he accents on the words and on his movement, because that's what I want to focus on today. Evet, ses de var bu videonun içerisinde. Yani sesle birlikte ağzın nasıl hareket ettiğine de odaklanmanızı istiyorum. So I'll play through it, and then we can go through like the bigger movements and like the notable poses. Şimdi videoyu bir oynatacağım. Daha sonra videodaki en önemli, en göze çarpan aksiyonların animasyonu üzerine çalışacağız. So let's play. Sometimes my laptop plays the sound delayed, so it might need to match up a little bit. Bazen bilgisayarım sesi gecikmeli olarak veriyor. Eğer böyle bir şey olursa bilgisayarımdan kaynaklıdır. So anyway. I am not guessing, Archimedes. I know where he is. I am not guessing, Archimedes. I know where he is. So as you can see, the movement, you know, when he's going, I know, and he leans forward and then goes back and slams his fist on I know. Can you repeat that, please? I froze. Oh yeah, no worries. So you see with the dialogue, he moves forward as he talks, and then on I know, he leans back and slams his hands on the armchair. Evet, diyalogla birlikte önce öne doğru hareket ediyor, daha sonra geriye doğru yaslanıp kollarını koltuğun üzerine yerleştiriyor. So I'll play it again, you know, once or twice, and just look at his movement as he's talking and like where he accents the words. Evet, şeyle birlikte, diyalogla birlikte hareketine ve aynı zamanda aksanına dikkat edin lütfen izlerken. And also look out for any like secondary animation as well. So like his sleeves or, you know, his beard as well. Bu arada ikinci animasyon dediğimiz işte bıyığının, sakalının falan hareketine de dikkat edin. I am not guessing, Archimedes. I know where he is. I am not guessing, Archimedes. I know where he is. I am not guessing, Archimedes. I know where he is. So if we go through it frame by frame, we'll see how his head actually goes like this as he's talking and leaning forward. His head goes where? Yeah, so it's like as he goes, he's moving forward, but his head is just tilting from side to side. Evet, o öne doğru hareket ederken başının da aşağı yukarı yükselip alçaldığını görüyoruz. So if we scroll through it, he goes down and then you have a nice squash and then a stretch.
Evet, bunu frame frame oynatırsak yüz önce aşağı doğru gidiyor ve daha sonra burada güzel bir squash ve stretch aksiyonları var. So you have here you have a squash, but also you can see that his beard is starting to like collect because he's leaning forward. It's starting to bunch up at the front. Evet, burada yüzünün squash yani toplanma halinde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sakalı da toplanmış önünde. Çünkü öne doğru eğilince sakalı da yukarı doğru toplanıyor. And then here you have your stretch on the face. It's literally 2 frames from going from like a very squashed face to a very stretched out face. Evet, burada da yüzü stretch yani uzama pozisyonunda çok squash bir pozisyondan çok stretch bir pozisyona geçiş 2 frame'de olmuş. So, but you can also see that like the beard is still like folding, and as he's leaning forward even more. Evet, sakalını da görüyorsunuz. Öne doğru o eğildikçe sakal daha fazla toplanıyor. And he leans, like you can see that with his face, it squashes, but it goes down a bit. And Evet, then it yüzüne tilts. yüzüne baktığınızda yüzü sıkışıyor. Squash pozisyonunda biraz daha aşağı doğru eğiliyor ve daha sonra karşıya doğru bakıyor. So yeah, so we have another squash. Burada diğer bir squash var. And then plus tilt. Ve aynı zamanda da tilt yani şöyle aşağı yukarı doğru. And then Eğilme. the next frame, it pops to a stretch. Bir sonraki karede ise yüz biraz yukarı kalkıyor ve stretch bir pozisyonda. Stretch. And then he's kind of like his head, as it pops, it starts to like tilt. So this is where, he's doing the like, he's talking and doing like this with his head as he's moving forward. Evet, öne doğru hareket ettikçe konuşuyor ve kafasını da birazcık daha yukarı kaldırıyor. And then you have a nice leans. And then you have nice what? Lean. So he's leaning. He's starting to like lean forward. Ve daha sonra burada hoş bir öne doğru eğilme aksiyonu var. And he still has like, he again like tilts the head, so it's not extreme, like he's not doing this, but like he talks and then starts to like he straightens the face, and then again as he moves forward he tilts it to another direction. Evet, burada öne doğru eğildikten sonra konuşuyor. Konuşurken yüzünde stretch bir pozisyon var ve de kafası farklı bir yöne doğru bükülüyor. So you can see here, so it leans and then you have the head go to the other side and then back again to our side. Öne doğru eğiliyor. Kafası önce bir yöne, daha sonra diğer yöne doğru dönüyor. And if you notice the body movement, he's kind of easing in. So you have a lot of frames at this position. So vücut hareketine bakarsanız burada bir easing olduğunu görürsünüz. Yani burada çok fazla kare çizilmiş. So the movement is not fast. He's leaning forward just constantly and very slowly.
Bu hareket hızlı bir hareket değil. Öne doğru yavaş bir biçimde ama yoğun, yani devam eden bir biçimde bükülüyor. So that when he's going back now, so you can have like a nice swing backwards. Evet, geri doğru geldiğinde ise burada hoş bir geriye doğru bükülme aksiyonu görüyoruz. And here you'll notice that his hands are going to, do the movement too. So burada görüyorsunuz elleri de aynı hareketi takip ediyor. So if we go frame by frame back. See here you have a nice, really stretched out body. Burada ise gerçekten çok hoş bir stretch out, uzama pozisyonu var vücudun. And it settles back. So it stretches and then it settles into the final pose. Evet, geri doğru eğiliyor ve de final pozuna yerleşiyor. So if we dissect first the body movement, you can see that the body moves fast and then it kind of does an anticipation because the arms are like lifting. Evet, burada vücudun hareketine baktığımızda vücut geri doğru gidiyor. Kollarda bir anticipation görüyoruz. And then you have the arms slamming and then the big stretch before settle into the normal position. Daha sonra kollar yerine yerleşiyor ve final pozuna yerleşmeden önce büyük bir stretch out aksiyonu içerisinde vücut. So, and everything settles here. So you have the body settling, you have the face is settling into, like a somewhat angry expression, but like it's settling into that final keyframe. Evet, ve daha sonra vücut sinirli bir yüz ifadesiyle birlikte final pozuna gelmiş oluyor. And he just talks here, but I really like when he talks, you use the mustache as like a lip. So you have that as a lip, and then you have the bottom lip. Burada final pozuna geldikten sonra da konuşmaya başlıyor. Buradaki konuşma aksiyonunu gerçekten çok sevdim. Dudak yerine bıyık kullanılmış. So you can do that when you're animating and doing a lip sync on characters with facial hair. You can basically use the mustache as the top, and you can use the end bits to move and articulate words with it too. So these little end bits. Bıyıklı bir karakterin lip sync'ini, yani konuşmasının animasyonunu yaparken bu yönteme başvurabilirsiniz. Bıyık ağzı komple kaplamış olur ve bıyık hareketleriyle konuşturursunuz. So yeah, this is like if you don't have the bottom lip, and if you just have the mustache, you can just use that, the movement, and you can make the movement a little bit, wilder, but you just have to make sure when you're listening to the dialogue that you're working with, that you're just moving the lip the mustache as if it was like a mouth, and trying to emulate, when like there's maybe an O, you'd adjust the mustache into that sound. Evet, bıyık alt ve üst dudağı kapladığında, dudaklar çok görünmediğinde bu şekilde yani sesin hareketini bıyığın aksiyonlarıyla vermek mantıklı bir yöntem. I hope that makes sense. You just have to
just cheat the system sometimes with like some characters that you have. Evet, umarım bu sizin için anlaşılırdır. Yani bazen hani sahip olduğumuz, üzerine çalıştığımız karaktere bakıp ona göre karar veririz neyi nasıl yapacağımıza. And also you can see that his beard as well, it moves like a giant chin, if you could say. It moves as like if the mouth goes down, the beard goes down, and it's, you know, moving alongside the mouth. Evet, burada aynı zamanda burada aynı zamanda sakalın da bıyıkla birlikte paralel hareketini görüyoruz. But this is more like a side note because I really want to try and do the first movement. So when he's talking, leaning forward and then going back down to slam his hands. I think that's a nice scene to work with. Ben burada öne doğru gidip ardından geri doğru geldiği ve kollarını kanepeye, koltuğa yerleştirdiği kısmı çalışmak istiyorum. Burada hoş bir hareket var bence. How is everyone? Is it all making sense, or is there any questions to? Nasıl gidiyor ders sizler için? Şu ana kadar olan kısımla ilgili sorunuz var mı? Hocam kimse cevap vermedi. Sıkıntı yok. Güzel gidiyor. They say that's okay. Okay. Yeah, I think it's more interesting to just start animating. So. Sanırım animasyona başlamak daha ilginç olacak. Animasyonu yapmaya başlamak. So yeah, usually with scenes, it's good to just, you know, play them a few times and focus on like one area. That's what I find nice when you're sort of taking apart animation. You focus, say, first on the face and see how that's moving, and then on the body, and then on arms, and then on any extra, you know, like the hat, is it swaying, and the beard, is it like doing any extra movement? Evet, animasyona başlamadan önce sahneleri hani birkaç kez üst üste izlemek ve her izleyişinizde de animasyonun farklı bir bölümüne odaklanmak sizler için iyi olacaktır. So if we go through the area we want to animate, we'll go through it once, like frame by frame, and then we can just get on and animate for like the rest of the lesson. Evet, şimdi animasyonunu yapacağımız kısma frame frame bakacak ve daha sonra da animasyona başlayacağız. And we will probably go back like to refresh like our brain to see how we're doing with the animation, especially like on the head. I think that's a thing we'll probably have to focus and try and, you know, refresh our memory with. Animasyona başladıktan sonra muhtemelen tekrar geri dönüp tekrar sahneleri izleyeceğiz ama şimdilik bu son frame frame bakışımızdan sonra animasyona başlayacağız. So here we have like the first pose. So he goes Burada down. ilk pozumuz var, aşağı doğru iniyor. So you have like an arc. Evet, burada bir şey var, aks var. Hareketin bir aksı. So he goes down and then squashes, stretches. Aşağı doğru iniyor. Daha sonra yüz toplanıyor ve daha sonra yüz esniyor, açılıyor. And then keeps leaning forward, basically. Ve öne doğru eğilmeye devam ediyor. Then, yeah, and then like he eases on one pose. So he eases into this. Evet, bu pozun içerisine yani easing, yavaş yavaş yerleşme aksiyonu var.
and then moves straight away to forward. İleri doğru gidiyor. Hızlı ileri doğru uzanıyor. Does the head tilt? Kafayı bir sağa bir sola eğiyor. And then he stops and then just moves backwards. Daha sonra duruyor ve geriye doğru hareket ediyor. And then we have the hand slam. Ve daha sonra kollar kanepenin üzerine yerleşiyor. And easing into final pose. So, Ve de final pozuna yerleşiyor. okay. So let's get started. Evet, şimdi başlayalım. If you want to have like the background that they are using, feel free to draw that. Maybe we'll just draw the chair because he's sitting in it. So we'll have to make sure, he's not leaning back too much and you know where to slam the hands. Evet, background kısmında sandalyeyi çizeceğim. Çünkü nereye kadar eğileceğini ve nerede duracağını anlamam için sandalyenin bir referans noktası olarak orada durması iyi olacak. So we can make a quick chair. Hızlıca bir sandalye çizebiliriz. So like when you're animating, usually stuff like the background objects and props are designed beforehand, so you just animate on top. Normalde animasyon yaparken background kısmı önceden tasarlanır. Siz sadece animasyon kısmıyla ilgilenirsiniz. Especially in like the older animation where everything was multi-layered, you'd have all the backgrounds painted and then all the animation was on top. So Özellikle eski animasyon tiplerinde bütün layer'lar, background'lar hazırlanmış, renklendirilmiş olur. Animasyon bunun üzerine yerleştirilir. So if we have a rough chair like this. Evet, şöyle bir kanepemiz olsun. I'm not going to add a lot of like the seating and everything because we will have a character sat down. So, you don't have to have the details because he's covering them anyway. Yani burada karakteri çok ayrıntılı çizmeyeceğim. So if we start, okay, so he's something like this. Evet, şuradan, şu pozisyondan başlayalım. So you have a clear body language that he is, angry at the owl, and he's like, why are you, judging my choices? Kind of like feeling that you have from this scene. So he's very like, just angry, and you can see that in this posture that he has. Evet, karakter burada kızgın ve kızgın olduğunu vücut dilinden de anlayabiliyoruz. So I will try and draw him without the hat because that's a lot of like just lines on top. We just want to focus on like just the head and the body at the moment. Şapkasız çizeceğim. Çünkü şu anda sadece kafa ve vücuda odaklanmayı hedefliyorum. So
like a lot of his body is also hidden by the beard too. Vücudunun önemli bir kısmı sakalın altında kalmış durumda. So also, like another really interesting thing here, they have really detailed hands. If you looked at the wizard's hands, they're very detailed. There's like, you know, wrinkles and the fingernails are very clear. Burada ilginç olan bir diğer nokta ise el çok detaylı çalışılmış. Elin üzerindeki kırışıklıklar falan hepsi çok detaylı bir biçimde verilmiş. So if we focus on just the head and the body movement for now, and then we can go back to the face. Şu anda sadece kafa ve vücut aksiyonuna çalışacağız. Daha sonra eğer istersek yüze geri dönüp çalışabiliriz. You can, you know, make the face for the key for now. Şimdi key pozumuz için yüzü çizebiliriz. So if that's okay. You know, we're not trying to be too like on model with this, you know, take this, you know, as, you know, make it in your own style, you know, as well. So Evet, bunu illa birebir kopyalamak zorunda değiliz. Referans olarak alıp bu sahneyi kendi stilimizi oluşturabiliriz. so if we hold the frame for 5 frames. Burada kareyi 5 kare olarak uzatabilirsiniz. So we have, you know, like when you're replaying it, you have a, you know, a pause before it, like when it loops. So you don't want like the looping to be too fast. Evet, burada bu sahnenin atlayışının yani geçişinin çok hızlı olmasını istemiyoruz. O yüzden bu ilk kareyi 5 kare olarak tutabiliriz. So we have an arc. So if we start with the movement of the head as he's going with the body, you know, in an arc. Evet, burada hareketin bir aksı var. Bu aksa göre hareket ettireceğiz karakterimizi. So we'll just first try and get the main, like the key movement points, and then we can in between the rest. Önce temel keyframe'lerimizi yapacağız. Daha sonra in between'leri yapacağız. So how is everybody? Is the like exercise making sense, or do you want me to go over anything? Nasıl gidiyor sizler için? Üzerinden geçmemi istediğiniz bir nokta var mı?
Ben bir şey sorabilir miyim? Çok kafama takılıyor. Tabii ki. Ben renklendirmeden yaptığım için bu layer'ı taşımayı beceremiyorum bir türlü. Mesela sahneyi uzattım. Atıyorum 500 kare oldu. Layer da 500 kare. Fakat bunu bunun üstüne taşıdığımda sırayla taşıyor. Yani nasıl yapacağım ben bunu? Şimdi tam olarak anlayamadım da neyi uzatamıyorsun? Şimdi mesela ben animasyonumu yaptım. Animasyonum şu anda 500 kareden oluşuyor. Tamam. Bir tane de şey açtım. Hani renklendirmeyeceğim için arkaya düz fon at demişti Fatih bana. Fon attım. O da yine aynı şeyde, karede. 500 karede de var mı bu fon? İşte yani şey yapıyor, sonuna ekliyor. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Yani sorun 500 tane kare açtın, frame açtın ama arka plan çizdin. Bu 500 frame'in üzerinde bu yok. Nasıl taşıyabilirsin hepsinin üzerine? Evet yani tam üstüne nasıl taşıyabilirim? Okay. Patrycja, she asks, she create 500 pages now. Oh yeah. And she draw a background to the first one, but she can't move this background to the other pages. She asks how can she do it? Okay, so you can't see it like on the other frames, basically. Yeah. Okay, so She if wants to see it in all frames. Okay, so usually if you have your background layer, you can make it about you. There is an option to make a background layer which will do everything. So it will, you don't have to do everything, like anything, because it will just do it automatically. But if you have just like a normal layer that you want to make it into a background, it's just here. If you click on this and select hold, it will basically have that single frame show up through all the frames like above. Şimdi benim bir kere background açma diye bir seçenek yok. Şeyimiz farklı ya, sürümümüz. Evet. Yani birincisinde background oluştur dersen hepsine geçer dedi. İkincisinde ise şuradaki oklu şeye tıkladığında oradan çıkan seçeneklerde hold diye bir seçenek var en altta. Hold'a basarsan onu yine diğer frame'lere aktarır dedi. Tamam. Olduğu gibi aktarır yani. Değil mi? Bir tanesini değil. Hepsini aktarır. Yani Tamam, evet. O şekilde açıkladım. Yine sorun olursa sorabilirsin Burcu, rica ederim. She says thanks you. Okay. Yeah, if there's like any problems, let me know. We can try and work through them. Evet, bu tarz problemleriniz olursa lütfen söyleyin. Yardımcı olmaya çalışayım sizlere. So now that we have our key frame, like our main first position. Evet, bizim burada keyframe'imiz yani temel birinci pozisyonumuz var. So and then we're starting to do our arc. So he's doing like the squash of the body. Evet, burada aksı takip ediyor vücudu ve de vücudun squash pozisyonu var. And then I'm going to do like finish off the arc because that's just like the whole movement. So he's going, from here, he's going like this, and then he's going to go into that position where his face is squashed. So the one we noted here. Evet, burada vücudun takip ettiği aksın sonuna gelecek vücut ve daha sonra yüzün squash pozisyonuna çalışacağız. And then, so yeah, we're doing this kind of the end to the arc, squashing the face, and then we'll do the stretch and move them forward, and then, the rest. Evet, burada yüzün squash pozisyonunu ve daha sonra hareketin geri kalan kısmını yapacağız şimdi.
You know, we'll try and do it sort of similarly to how the animators in that film did it. But you know, don't worry too much about like the head tilting, you know, because that is kind of difficult as well. So. Evet, yani burada animatörlerin sahneyi oluşturduğu biçimine yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz ama kafanın bu sağa sola bükülmeleri biraz ileri seviye bir animasyon olacak. Buna çok girmeyeceğiz. Yeah. But also, you know, we're not going to lip sync this because it's a lot. Maybe we can try and lip sync the next scene next week, if you want. Eğer burada dudak animasyonunu da ağız animasyonunu da yapmayacağım çünkü bu bir başka bir şey. Ama eğer isterseniz önümüzdeki haftada buna çalışabiliriz. So he's moving, you know, up. So we'll have a nice way to sort of show tension, maybe in like facial hair. You can, you know, squash them too. So here you can see that they're like coiled, and then in a stretch you can, you know, move them the other way, so they're more like pointing outwards and maybe down. Burada yüz önce hani yüzdeki gerginliği hissedeceğiz. Yüzde bir squash pozisyonu olacak. Daha sonra bu ortada toplanan her şey stretch pozisyonuyla birlikte dağılacak. So more or less like his body is still in the same position because it's mostly his head and like this doing the movement before he's going forward. Yani aşağı yukarı vücut aynı pozisyonda kalıyor. Çünkü burada hareket eden baş, kafa. So we have a pop to the head, so he's gone from squished to stretched. Evet, burada kafa aşağıda ve squash bir pozisyondan daha yukarıda ve stretch bir pozisyona geçiyor. So now he's doing a lot of head movement, so we can maybe skip some of them if you want. Yani burada çok fazla ayrı ayrı aksiyon var kafada. Bunların bir kısmını yapabiliriz. So if we focus on the next part, so it's easier to sort of go back between the two. So, you know, because you can animate, you know, straight ahead. So just keep putting frames as you're going, but you can, you know, go forward, make the key frame that's kind of more extreme, and then, you know, work backwards a little bit. Evet, şimdi burada animasyonu yaparken önce keyframe'leri oluşturuyoruz. Yani bir keyframe'den bir sonraki extreme hareketin olduğu diğer keyframe'i çiziyoruz. Ve bu ikinci keyframe'i çizdikten sonra geri dönüp tekrar aradakileri tamamlıyoruz. Yeah, because like he does a lot of movement in just, you know, because he squashes, stretches, and does like the head tilting and keeps moving forward as well. So, you know, you don't want to have him fall out of the chair unless, you know, that's specified. Evet, burada çok fazla aksiyon var. Öne doğru gidiyor, kafayı sağa sola doğru eğiyor, yüzünde işte yüz uzuvları hareket ediyor. So I'm going to like roughly do just a rough head shape, just so I know like that in the next frames
he's starting to like really lean forward. So I know I'm like within the boundary basically. Evet, yani bir sonraki kareyi şöyle hızlı bir şekilde yapacağım. Yani en öne gittiği haline. So, how is it for everyone? Is it okay? Is everyone keeping up? Okay. Herkes yetişebiliyor mu? Çalışmaya nasıl gidiyor? Takip edebiliyor musunuz? Yes, we are trying to follow you. Okay. Don't worry. I'm a bit, overwhelmed with like because there is so much to unpack as well. So, just even if we just make keyframes today, that's okay. I think that it's just important to know where like you have the main kind of important movement. Yani bugün sadece keyframe'leri yapsak bile bu bile yeterli olacaktır. So, okay. So now, in between the point when he's starting to lean, this is before the extreme lean. He does, he tilts his head back a bit and then, pushes it forward. So we'll try and sort of tilt it back. And then when you animate, you can just add, a couple frames to lift his head, basically. Evet, şimdi bu araya kafanın böyle öne ve geriye, aşağı ve geriye doğru eğildiği bir in-between ekleyeceğim ve daha sonra buradan çene ileri doğru savrulacak ve kafa yukarı doğru kalkacak. And yeah, also try to, if you're like struggling or if, it's good to just keep it very simple. So maybe don't even worry about like the beard. Maybe just focus on like the head and the body, and keep it a simple sketch. So don't worry about going into all the details. Bütün detayları yapmak için kendinizi kasmayın. Sadece kafaya ve gövdeye odaklansanız bu bile yeterli. So like I kept to like the most say prominent features. So the hands and the robe, because that's going to play a part, and the beard because you can emulate emotion through it as well, and you can it adds to the movement and like the direction of like the head as well. Ben de burada en önemli noktalara odaklanıyorum. Kafa, vücut, bıyık gibi. Çünkü burada bıyık önemli. Bütün hareketi veren, hareketin aksiyonda önemli bir yeri olan nokta bu. So if you make a mistake, you can always say use your select and transform tool. So you can just take the body and maybe adjust, the head or the mustache or any extras. Evet, yani bir hata yaptığınızı düşünürseniz select ve transform araçlarını kullanarak hareketi değiştirebilir, düzenleyebilirsiniz. So we have a nice, don't worry about timing again, because we're just mostly working through keyframes. You can just have the timing, say like 5 frames. So one drawing is lasting for 5 frames for now.
Şu an timing konusuna çok takılmayın. Çünkü keyframe'leri çiziyoruz ve her frame'i 5 karelik uzatıyoruz. So we have, he's got the arc and then the pop. It's a lot softer than the animation. And then we've got the head rotation. Evet, burada önce hareketin aksını yaptık ve daha sonra kafanın rotasyonunu. And then we have the lean forward with the head starting to point upwards. Ve de öne doğru eğilmiş, yüzün karşıyı gösterdiği pozisyonu yaptık. So if we look back at our reference, so we've just done this and he's leaning forward. And now he's going to, he dips a little and then goes like really forward basically. Evet, şimdi referansa geri dönüp baktık. Evet, biz bu en ileri doğru gittiği kısma kadar yaptık burayı. So I'll go through it again. So Tekrar üzerinden geçeyim. so this is our like soft lean, and then he goes down, and then he's kind of moving forward, even like slowly. So that's the ease in to that final pose. Evet, önce öne doğru yumuşak bir şekilde eğiliyor. Daha sonra daha keskin bir şekilde ama easing biçiminde daha öne doğru gidiyor. So we can see he's going down, and then he does the head tilting. Aşağı doğru gitti, kafayı sağa sola oynattı. And eases in to that final forward lean. So even his hands have changed. So he's got the hands, he's supporting himself. He's almost standing up. Evet ve de daha sonra en öndeki final pozisyonuna easing şeklinde ulaştı. Ellerin pozisyonu da değişti. Ellerinden şu anda destek alıyor. Neredeyse ayağa kalkacakmış gibi bir duruş içerisinde. So with those informations, let's, again, I'm going to go to that last position so then I can, work between the two keyframes and, make sure I'm not overshooting and like going further than it needs to be. İlk önce bu keyframe'leri çiziyorum ve final keyframe'ine kadar gideceğim. Daha sonra aradakileri yapacağım. Çünkü yani doğru aksiyonu doğru devam ettirdiğimden emin olmak istiyorum önce. So yeah, I always try to work with heads first. So I have the head positions and maybe a rough body position. And because it just helps with like arcs and making sure, you are, within the same kind of volume. So you don't want like the head to do this. And it just helps with in-betweening as well. Just going for the head first so that you can see, your trail of animation. Evet, ben burada öncelikle kafa ile başlıyorum. Çünkü yani burada hani boyutu aynı tuttuğundan emin olmak istiyorum. O yüzden önce kafanın çizimiyle ilerliyorum. So I'm drawing an arm first because of his long sleeves. It is difficult to work out where his body is. So that's do that first and then add clothing. Kafadan sonra kolu çizdim.
Çünkü kolu çizdiğimde vücudun nerede duracağını daha net anlıyorum bununla birlikte. Patrycja, after this drawing, can you show all keyframes, please? Yeah, of course. Thank you. No worries. So let me just quickly do this. So yeah, like even in here, you don't see his other hand. So Evet, burada diğer elini görmüyoruz. Sakal kaplamış oluyor. So I did the sleeve in another color just to show like the contrast between, you know, the anatomy and the extra, you know, clothing on top. Evet, burada kolları farklı renkte yapıyorum. Çok karışmaması için farklı bölümlerin birbirine. Because like with digital traditional animation, it's easy to keep all that on separate layers, like all the external like movement. So if the sleeves are, you know, flowing or doing anything, I think it's good to have that on a separate layer so you can adjust as Bugünkü well as the timing. animasyon araçlarıyla her bir parçayı ayrı bir layer'da çalışabilirsiniz. Mesela burada işte dalgalanan elbisenin dalgalanan kolunu ayrı bir layer'da çalışabilirsiniz. So this is the rough position. Just clean it up and then I'll go through all the keyframes again. Yani burada raf kabataslak bir biçimde çizdim frame'imi. Biraz temizleyeyim bunu. Daha sonra bütün keyframe'lerin üzerinden tek tek geçeceğim zaten. So I'll take out the onion skin and then let's go through it again. Onion skin'i kapatacağım. Şimdi tekrar üzerinden geçelim. So we have the first frame. İlk frame'imiz buydu. And then we have our squash and the arc. So Ve daha sonra bu aks üzerinde squash pozisyonunu yaptık. So and then he's coming up, but his face is squished. Ve daha sonra yukarı doğru yükseliyor ama yüzü yine squash, sıkışıkmış pozisyonda. And then we have a softer stretch. Ve burada yumuşak bir esneme pozisyonu var. And then he's doing the head tilt. So again, you will have an arc on, you know, his face, and then it's going to move in that kind of direction. Kafa aşağı doğru eğiliyor ve aynı zamanda burada yine bir aks var. So and then here we have the facing upwards. So this you'll have the arc with the face like here. Evet, burada kafa yukarı doğru kalkıyor. Bu aksı takip ediyor. And then we have our extreme, almost standing up position. Ve burada neredeyse ayağa kalkmaktaymış gibi ekstrem bir pozisyon var. So I'm just calling it, you know, extreme just so it's easier to tell apart, because obviously he's going in the same direction and he's, you know, starting to lean forward even more. So that's the only reason I'm calling it that. So it's easier for us to, you know, tell apart, because we're working kind of backwards on some of the keys. Patrycja, can you repeat that, please? Yeah, no worries. Sorry. So I'm just calling this an extreme, like lean, just so it's easier for us to, you know, tell apart, because obviously the previous frame has
Okay, he's leaning to. So it's so because he's like Okay, starting evet. to. Evet, buna extreme yani biraz ekstrem bir biçimde öne eğilme pozu diyorum. Çünkü bir önceki pozda da öne eğilmişti. İkisi birbirine karışmasın diye. So I'll go through the last 3 frames again. So Son frame'in üzerinden yeniden geçeceğim. So he's lightly stretching and then tilting, and he's going forwards with that tilt. Esniyor, kafayı aşağı doğru hareket ediyor ve bu hareketle birlikte aksiyonu devam ettiriyor. And then he's moving forward. Ve ileri doğru hareket ediyor. Which, yeah, so that's a good point to add an arc. And then he's Evet, burada come fully forward. bu aksı hatırlamak önemli bir nokta ve daha sonra oldukça ileri doğru gidiyor. So sometimes it's nice to add on like your rough layer. You can add, like an arc. So when you're animating, you can have like a rough path for your head to do the arching movement. Evet, burada animasyonu yaparken Patrycja, I got distracted. Can you repeat? No worries. So in your rough animation, you can add like a drawing of an arc. So you can have like a rough path that you can put your head in, draw the head. So then like when you're drawing it, it's easier. Okay, animasyonunuzu yaparken böyle bir aks çizerseniz kafayı bu aksın üzerinde nereye yerleştireceğiniz ve gövdeyi de buna göre nasıl pozisyonunu yapacağınız sizin için daha kolay olacaktır. So then you have like a guide to follow. I think it's it makes life a little bit easier. Evet, bu sizler için bir rehber gibi olacaktır ve işi kolaylaştıracaktır. So and here he's leaning forward. So here I wouldn't, because I want to go to the best part with the hand slamming. I really, really like that. Here, basically, he's easing into this with like the head. So. Şimdi bu ellerin kanepenin üzerine yerleştiği kısma geçeceğiz. Burası gerçekten çok sevdiğim bir bölüm oldu. Burada kafanın hareketi bir ease in şeklinde olacak. So, because I know we don't have a lot of time, I'm keeping an eye on the watch as well. So, and I want to go through like the more kind of bigger movements for like the body, because I know like I feel like I focus a lot on like the face and like the upper movement. So I think like the hands and like all the like stretches are really nice. And yeah, I want to like work on that with you. Evet, yani kısıtlı bir zamanımız olduğu için animasyonun belirli kısımlarına odaklanacağız burada. So, let me just see where I am. So, okay. So here you will have as well an arc. So he's leaning, and then he's going to go like this, and he's moving his hands up on that point. Evet, burada da aynı zamanda bir aks var. Önce ileri doğru gitmişti. Şimdi belli bir aksı takip ederek geri doğru gelecek ve ellerini bu şekilde yukarı kaldıracak. So it's a lot going on, I know. So first, like if you focus on the body, so the body leans back. Yeah, the movement is just basic even movement, and then the arms are doing an ease in.
Burada odaklanacak çok fazla şey var. Önce vücuda odaklanalım. Vücut geri doğru bu şekilde bükülerek geliyor. Ve eller So bükülüyor. he is kind of starting in anticipation, basically. So he's leaning back, but like his hands are doing in anticipation. So they're, easing in. So then where they slam, when they go down, they'll have like a lot of energy because they'll go down fast. Evet, burada bir anticipation var ellerde. Karakter geri doğru giderken eller yavaşça yukarı doğru kalkıyor. Bu bir anticipation ve daha sonra hızla yere vuracaklar. So that's like the poses I really wanted to get through. Bunlar gerçekten üzerinden geçmek istediğim pozlar. So if he sat down, here we go. So this is all, acting, which is what you'll do with like character animation as part of just like everything that you do. Each character, you have to sometimes think how a character would react to certain things and how they would move, depending on like the dialogue. So Animasyon yaparken karakterin diyaloğa göre nasıl hareket edeceğini ya da neye nasıl tepki vereceğini az çok kestirmeniz gerekiyor. So this is you can put like a little note for like the hands. So to remember that you have to put an anticipation on them and then ease in. Ellerin anticipation pozu yapacağını hatırlamamız gerekiyor. Burada bir easing olacak. And then you have a nice stretch along with the hands being down. So you have everything very elongated. Evet, ellerin yere çarpmasıyla birlikte güzel bir stretch var burada. Her şey yukarı doğru uzuyor vücuttaki ve kafadaki. So, everything is stretched. Even his face is very, very stretched, and his mustache is, elongated. There's a lot. Evet, burada her şey gerçekten stretch pozisyonda. Bıyıklar ve sakalda. And you can always add on like the sleeves, you can add a follow through. So they don't have to go down as the hands are going down. They can sort of still be up and then settle afterwards. Burada elbisenin kollarına daima bir follow through aksiyonu ekleyebilirsiniz. Eller yere çarptığında onlar hemen yere çarpmaz, onu takip ederler. So yeah, don't be afraid to exaggerate stretches and squashes, because it just adds the elasticity to the character. So he's very, you can. What is that elasticity? Elasticity. So he's like very flexible, like like rubber band. You can mess around. Okay. So don't be afraid to break the character a little. And karakterinizde bu stretch out ve squashları abartma konusunda çekingen davranmayın. Abartabildiğiniz kadar. Bu karakterinize biraz elastiklik katar. so, even if you're making a realistic animation, you still can add,
bits of stretch and squash. Obviously, they might be more subtle, but I think it's still important to have those because it adds, you know, it makes the character a bit more lively. And Yani gerçekçi bir animasyon yapıyor olsanız bile bu stretch ve squash'ları ekleyin. Çünkü bunlar karakteri biraz daha yaşayan bir karakter haline getirir. you know, even like simple things like maybe sitting down or falling down, you know, you can have a little bit of like a squash and a stretch. You know, they don't have to be comedic. It's just, you know, if you time it, you know, like not correctly, but if you have a nice timing on them, they won't feel, you know, like a character is a bouncing ball. It's just like a real character. Yani oturma ve ayağa kalkma gibi çok basit aksiyonlarda bile bu squash stretchleri yapabiliriz. Zamanlamanız doğru olduğu sürece bunlar hoş görünecektir. Ama zamanlamanız doğru olmazsa zıplayan bir top gibi görünebilir o zaman. I hope that makes sense. I'm just trying to sort of add to the subject of, you know, squash and stretch. Umarım bu kısımlar anlaşılıyordur. Yani bu arada birazcık da squash ve stretch konularını da daha anlaşılır kılmaya çalışıyorum. So we're coming to the last frame. So we'll try and, you know, he did, you know, the pose, and then we've got the slam and, you know, the whole body going backwards and stretching out. Son frame'e geliyoruz şimdi. Yani ellerini yere vuracak ve bütün vücut geriye doğru yaslanacak. And then now we'll just have like, you know, because he's already slammed it, so he's settling in. So that the head, instead of being like this, it tilts to a basic, you know, front position, and, you know, he's sort of leaning back more comfortably. You could say that. Evet, burada yüz tam karşıya bakar bir pozisyona dönüyor ve sırt geri doğru yaslanıyor. And, you know, like the hands are in, you know, instead of being, you know, flat, they're kind of gone back to a relaxed position. So they may be, you know, as a light fist or gripping the chair. Evet, burada eller böyle dümdüz bir pozisyonda değil, biraz daha gevşek bir pozisyonda. O yüzden hafifçe öne doğru kıvrıklar. I might have moved the head a bit too far, so I'm just going to, you know, move it a bit underneath, so, you know, he has space for his shoulder. Kafayı çok fazla geri koymuşum. Birazcık daha öne alacağım onu. So here is, you know, once you've drawn your, like, you know, the final frame, and you've animated basically the lean, you know, you can still have the sleeves could still be set, you know, following through, so they'll still move. So once he's settled, the sleeves might just drop maybe like a frame or two afterwards. Evet, burada kıyafetin kolları, karakter elleriyle ilgili aksiyonunu tamamladıktan bir iki frame daha sonra aksiyonunu tamamlayabilir. Because it is like a, you know, it's a long material, so it's going to follow, you know, will have a delayed animation basically. Yani bu uzun bir materyal, elbisenin kolları. O yüzden biraz daha gecikmiş bir biçimde hareket edebilir ana aksiyona göre. So if I... by the way, it's last 5 minutes. Yep. Okay, so I'll just quickly redraw and then the frame with the settled sleeves basically.
Evet, çok hızlı bir şekilde elbisenin kollarının yerleştiği pozisyonu yeniden çizeceğim. So, don't be afraid to have different parts, of like the body finish at different times, because nothing like stops simultaneously, especially like if you have hair and, a lot of like billowing, like his outfit basically, the long sleeves, the long hair, the hat even, because it's long and it's got, it's going to delay in settling in. Yani her şey aynı anda aksiyona tamamlamaz. Farklı farklı zamanlarda tamamlarlar. Yani uzun bir şapka, uzun elbise kolları. Bunlar biraz daha arkadan devam ederler aksiyona. So let me just clean the sketch up. Evet, bu taslağı biraz temizleyelim. So how is everyone? I know we have, less than 5 minutes, but is everyone doing okay? Or, if you have any questions? Yani nasıl gidiyor sizler için? 5 dakikadan daha az zamanımız kaldı. Sorusu olan var mı? I know it's a lot to handle with like animation like that, because it's a packed scene full of, a lot of acting and extra, movement on top of, main movement basically. So Bugün üzerine çalıştığımız animasyon biraz zor bir animasyon, çünkü yani birçok şeyin birleştiği bir paket gibi farklı farklı animasyonunu yapmanız gereken farklı farklı şeyler var bu karakterin üzerinde. So okay. I think a character grew, maybe. Maybe he didn't. I'll just nudge his head down a bit. So yeah, usually again, when you're working on a project, usually you have like character scale and you do it properly. Önce fotoğrafını çekmediklerimizin de şeyini alalım mı? 7. kareden sonrakilerin de. Okay. Yani screenshot alırsak çok iyi olur. Patrycja, they want to take screenshots of the frames, so they want to see the frames after 7th frame. They will take. Okay, sure. Let me just fix this. So after the 7th frame. Yeah. This one? Burası mı Esra? Evet, bundan sonraki. Başka. Yes. Bundan sonra. Okay. I will, put up the file as well, so if you want to go through it and. Bu dosyayı da yükleyeceğim. Aynı zamanda bunu da üzerinden geçmek isterseniz oradan indirip tekrar izleyebilirsiniz. So I'll go through all the frames. So if anyone wants to take screenshots, just this time. So yeah. And here, I mean, you can even have like a settle like this, but like I think he's too tall for the chair. So I'd go with finishing here and just having the sleeves just flop down basically.
Evet, burada bu sahneyle bitireceğim. Biraz daha böyle sandalyenin tepeden göründüğü bir sahneyle ve kıyafetin kollarının zemine oturmasıyla birlikte son bulacak sahne. So I'll just quickly fix that up. Hızlıca buradaki birkaç ayrıntıyı düzelteyim. So you'd have something like this, but obviously the line work would be different, and you'd probably change. You might redraw the line work, or it would be more than just like a flop like this. Can you say that again, please? Yeah. So usually, it looks a bit weird if you go back and forth. So usually with when you're animating, you'd make sure the lines are clean. So when you're having that settle on the sleeves, the lines wouldn't be so it wouldn't stand out so much like here. Evet, animasyonu yaparken çizimlerinizin oldukça temiz olduğuna özen gösterin. Çünkü böyle ileri geri oynattığımızda bazen garip görünebilir. Yeah. So I can send. I can just send all the frames as pictures. So you can all. So I can make it as a video file, or or just have all the frames as separate images, so I can put that onto Google Drive today, so if anyone wants to have a look at those. Bütün frame'leri ayrı ayrı fotoğraf şeklinde de yükleyebilirim. Siz bunu video file'a dönüştürebilirsiniz ya da video şeklinde de yükleyebilirim. Ayrı ayrı yüklerse çok sevinirim ya. Patrycja, if you can upload the frames separately, that will help that, they say. Yeah, so I can do that, because with the timing on here, we don't have a proper timing, because we don't have all the in-betweens. So if you play it, the timing might be off, or it could be too fast. But with separate pictures, you can have a look and maybe try and take, for example, this one, and maybe redraw, or use it as a template to help with setting the body the body language of it. Yes. Yani çünkü burada zamanlamasını da çok ayrıntılı çalışamadık. Arada in between'ler de yok. O yüzden video şeklinde oynattığınızda zaten tam olarak tamamlanmış bir şey yok, ama tek tek frame'leri gönderirsem bu daha iyi olacaktır. Thank you, Patrycja, a lot for today's lesson. Oh, no worries. Thank you as well. Thank you. Thank you. I hope it was fun. I know it's a lot, so don't worry. Umarım sizler için de eğlenceli geçmiştir. Bugün üzerine değindiğimiz çok fazla şey oldu. Ama umarım keyif almışsınızdır. Bence çok iyiydi. Teşekkür ederiz. They say thank you. That was very good work today. I'm glad. Hope to see you next week. Yeah, me too. Definitely show me any work that you've done, or if you have questions, email me. I will respond. Or if you have work done and if you email me and say, hey, can you have a look? That's fine too. Evet, eğer işlerinizi yaparsanız yani bana e-mail atabilirsiniz. Hani bir şey yükledim, bakar mısın, fikrini paylaşabilir misin diye. Seve seve bununla ilgilenirim. Thank you. No worries. Thank you so much. Have a good week, everybody. Bye bye. Bye.